the strikes with lethal effect. My secondary objective... strikes with lethal effect. Всем доброго вечера. Вышел репортик по десятке от самих ГВшников. Я особо не читал новости, честно скажу. То есть мне одноклубники скинули на посмотреть и правила и так далее. Но я не вижу смысла глядеть на рулбук, не видя правил фракции, так сказать. А те, которые есть, я как понимаю, там какие-то огрызки по типу спецправила, детача самой фракции. Каких-то пару стволов, отряд там и именной персонаж, либо там какой-нибудь лендрейдер или что-то типа того. Выглядит вообще десятка, на мой взгляд, пока достаточно интересно, но, если честно, и девятка смотрелась интереснее восьмерки, но по факту мне не понравилось, да, ну, вижу и некоторые возвращения к истокам, скажем так, к юбилейной редакции, ну и давайте глянем, что она из себя представляет. The fourth tyrannic war rages across multiple sectors of the galaxy. Lives beyond count have already been lost to the inexorable advance of two new tendrils of High Fleet Leviathan. Unless the predatory progress of the Tyranids can be halted, the throne world of humanity itself may be under threat. Mankind's only hope are the Space Marines, superhuman warriors who stand in the way of the terrible alien threat. Strike Force Octavius of the Ultramarines chapter must therefore sell their lives dearly, or other worlds will certainly be doomed. Will the Ultramarines prevail, or will they fall before the might of the numberless Tyranid High Fleet like so many before them? Find out on Battle Report. На продакшн, конечно, да, тут охрененно. Hey there folks, and welcome to Battle Report, where we're about to put Warhammer 40,000 Combat Patrol through its paces. I'm Simon, and I'll be fielding the noble Ultramarines, and joining me for this game is, of course, Ben, who will be channeling the will... Это прям классика по персонажам. Замаров играет такой либо здоровенный, либо полноватый чел должен играть за ксенофракцию, такой с прищуром, с хитрым. Худой челик. Классика. of the hive mind with a Tyranid swarm. Hey everyone, I'm super excited for this one, not just because I get to control those voracious Tyranids, but... Зачем? Ну-ка, назад чуть-чуть. Чего он там? I'm super excited for this one, not just because I get to control those voracious... Зачем они запихнули апотекария в Грависе нахрена в этот стартер? Я как понимаю, то есть они присоединятся же, джойнятся черы, которые будут к своему типу брони, ну, по крайней мере, то, что я успел прочитать. И получается, что Фобос-лейтенант не нужен абсолютно, что Гравис, апотекарий... Вообще, типа, ну, сделали тематично на термосах. И сделали. Не, как бы, почему? Предельно ясно, на самом деле. Почему? Потому что... Так, чуть потише себя сделаю. Как бы почему на самом деле понятно, чтобы продать, типа, ага, у тебя есть герои, теперь покупай как бы отрядов агрессоров, покупай, соответственно, каких-нибудь парней в Фобосе. Но, блин, в тематике стартера, что бы вот им было, если бы они бы этого апотекария сделали в термоарморе? Да ничего.
Tyranids, but also as we're playing Combat Patrol. It's a super slick way to get any two armies from the range on the battlefield ready for glory using the miniatures straight out the box. That's right, there are no army lists or weapon options to worry about. All you need to do is build your models, select a mission and play. Speaking of which, we'll be playing the aptly named Clash of Patrols mission from the Warhammer 40,000 core book. This sees us battling to take and hold 4 key objectives and scoring victory points each turn for controlling them. We'll also be able to retrieve intelligence from objectives we control, which will earn... Давайте почитаем. В команд-фазу каждого игрока, начиная с второго раунда и дальше, игрок, чей сейчас ход, может выбрать один объектив, который он контролирует, и собрать с него данные. Каждый раз, когда игрок это делает, если его варлорд находится на поле боя, или в том числе, если он в транспорте находится, они получают один command point. Каждый объектив может быть выбран этим спецправилом только один раз. Так, и это mission rule, то есть это не его вторички какие-то с самой миссии. Ну, типа не игроков, а миссионные. It's a bonus command point if our warlords are still on the battlefield, so it's all to play for. Indeed it is, and let's get cracking as I've got a very hungry hive fleet ready to feed. Ох, какие они веселые! Жаркие смотрю, флиты. Я обожаю таких репортов. With your armies, biomass. Давай. You could try, but my Ultramarines Terminators are just itching for some payback from the battle from the crag. So, before we do that... Так. Let's take Какие терминаторы классные. a quick look at the combat patrols we'll be using. Flowing into the fight like a single many-bodied entity, the Vardingar swarm is made up of vicious aliens that close the distance to their enemies before riddling them with gruesome bioammunition or shredding them limb from limb up close. A winged Tyranid prime of dread reputation, the terror of Vardingars can reposition rapidly or swoop into the heart. Это та хренотень, которая, по-моему, как раз... Которая 10 атак с 10 силой. Of melee to eviscerate its foes with its deadly. Срал я на вашу The пятую Psychophage is a fearsome beast able to consume entire units in a grisly feeding frenzy. Вот этот шут прикольно выглядит. Так, я думал, здесь слева что-то полезное в табличках, но здесь просто художественное описание. Enemy Psychers should beware, as they're this deadly creature's favoured prey. Termagants are deadly in numbers as they rush in waves over the battlefield. Their flesh-borer bioweapons unleash withering salvos of living ammunition. Barb Gaunts are dedicated gun beasts that fire explosive ammunition into enemy ranks, thinning out hordes and slowing foes with their disruption bombardments. Von Ryan's Leapers are stealthy hunters able to pounce on their foes and tear them limb from limb in mere moments. Every combat patrol has a pair of unique enhancements and secondary objectives for you to choose from, so you can quickly tailor this force to your own unique playstyle. My Terror of Vardengast has the Psychostatic Veil enhancement, meaning that they gain the Lone Operative special rule. My secondary objective is called Alpha Xenoform, and rewards me for... Так, 4 victory поинта, на это вторичкой. Так, за одну модель. Showing my Terror of Vardengast martial prowess by killing units with my Warlord. The Ultramarines of Strike Force Octavia specialise in purging the Emperor's enemies in even the densest terrain, and are therefore the perfect combat patrol for facing the Tyranid menace. Captain Octavius is a leader of unstoppable valour. With relic weapon in hand, he fights at the head of his Terminator bodyguards to crush the enemy line and secure victory. Мастер Warpire Sword, то есть какой-то мастер... у него либо Relic Blade, либо Мастер Крафт. Epistolary Tantus is among the chapter's most powerful librarians. Clad in rune-laced Terminator plate, Tantus singles out the most... Senior Librarian, интересно, это просто тоже ходу описание или есть какая-то разница между там кодисирами и пистоляриями? Most powerful Xenos bioforms and smites them with his psychic fury. This Terminator squad comprises 5 veterans of the chapter, clad in inviolable suits of tactical dreadnought armor, who cut down waves of Xenos with every thunderous Солточка. volley.
When hordes of skittering Tyranid infantry need purging, Octavius looks no further than his Inferno squad, who immolate them with each searing gout from their pyre blasters. As a champion duelist, Captain Octavius will be a dominant force on the battlefield, able to execute precision strikes with lethal effect. Так, сейчас бы понять, что такое. Я бегло читал. То есть там есть, насколько я понимаю, sustained hits. Это типа, по-моему, шестерки на ту-хит. Доп-хиты делают. 6 Precision Lethal Hits. Надо будет глянуть. Опять же, можно вывести для начала, например, сюда. Куда-нибудь. Кстати, лол. Че он тут прям это... Жирнющий такой след на это. Не, я, конечно, тот же Малярыч, но тем не менее. Ты прям жирнющая вот эта хрень. И тут видно, что заехали на щиточек белым. Все. My secondary objective is Wrath of the Emperor, which will help me keep those victory points coming. Так, а вторичка. Я еще ничего не понимаю, почему тираниды 4. Все, баланса нет, короче, понятно. Мара опять посасывает. Блин, на этом плане вообще видно, что, что щиток не покрасит. By the battlefield deeds of Captain Octavius. Но это нормально, потому что если вы будете смотреть постоянно на сраную художку, у вас комплекс неполноценности начнет развиваться. А так нормально. Так, ну это просто про лидеров объясняют, то, что они джойнятся. This enables them to join certain squads as defined on their datasheet and gain various advantages and abilities for doing so. In the declare battle formation step, I decided to join Captain Octavius to the Terminator squad. He would lead them to form an attached unit. I would also place them in reserve. That way they could teleport onto the battlefield later in the game так, using their deep strike ability. Это не стратегема, это просто можно нормально же делать. Вроде просто как обилка. During the declare battle on first step, if every model in the unit. Ну, плюс-минус, как понимаю, то же самое. Ben then split his unit of 20 termagants into 2 patrol squads of 10. Got the attacker and defender roll-off to kick things off. Let's see what happens. Yep. It's a 3. It's a 2. No, it's yours. I'm going to choose to attack you because I'm a space marine. That's what space marines do. Nice. Okay, let's do this. As the defender, I get to place down a unit first. Simon and I then take it in turns, deploying the rest of our units until all our forces are on the battlefield. The lead elements of Strike Force Octavius marched cautiously into the jungle. The Infernus squad had pyre blasters ready to immolate any Tyranids they may encounter, whilst Librarian Tantus, eyes glowing with Eldritch power, was ready to smite the Xenos threat. Okay, Simon, it's time for me to deploy my Von Ryan's Leapers here, and these have the Infiltrators rule. So, I'm able to place them all the way outside of 9 inches of you. And I really hope I get that first turn drop, because I rather fancy a go at your librarian. Now that Simon has no other units to deploy, I've placed down the rest of mine in such a way that I can threaten those objectives, ready to grab them as soon as possible. Ой, я понял, кого этот тиранит хренота мне напоминает. Он на Варгульфа похож. Roll off for the first turn. Даже See who gets this. I've got a 3. A petty score. That's a 6. Very roll. Nice. You will be going first. And purging Xenos, no less. At the start of the command phase, both players gain 1 command point. Так, в начале хода. We're able to spend these command points over the course of the game on stratagems. You can activate these to give you a key advantage at various moments in the game. Next up, I use my faction ability called Oath of Moment. I picked on Von Ryan's Leapers. Вот по этой обилке, честно, ну я уже как бы в видосе по своим терминаторам говорил мнение. Она очень странная, она вообще не веселая, я бы так сказал, ее главный минус. То есть, блин, ну неужели нельзя было что-то более интересное придумать, чем вот это вот. То есть просто рерольте по ним и все по одному отряду. Причем обилка как бы может быть как и невероятно полезной против Боингов и на малые форматы. Вот конкретно здесь она нифигово может сыграть. Но при этом на большой формат или против каких-нибудь армий, типа, не знаю, Дарк Эльдар, там, где хренова гора отрядов копеечных, да и сколько там вы на большой формат. Важно не вся армия, понятно, что там 2-3 отряда будут идти реролить. И, скорее всего, Виркил, там, я этот вином сейчас расстреляю, или, не знаю, 5 вичей каких-нибудь. Да.
И это просто неинтересно. То есть, как бы у некоторых фракций какие-то там токены собираются, откладывается что-то, какие-то набилки используются, а у тебя вот просто вот это уныние. Вот это. Here, which would enable my forces to hit them more accurately and destroy them far more effectively. In my movement phase, Librarian Tantus moved cautiously forward, as did my Infernus squad, to take a position next to the objective near my deployment zone. Well, to show you just how welcome Space Marines are on our world, we've raised a little welcome flag for you on the way there. Look at that, it's nice. Alas, battle brother Aventus, I knew him well. So my Librarian is going to kickstart the shooting phase with his Stormbolt. I'm gun down the von Ryan's Leaper there. Very nice. These are sneaky and have something called stealth, so they'll be slightly harder for you to hit. Так, как я понимаю, у тех, которые чувачки выставились, у них есть минус на тухит. Firing 2 shots, but I've got another 2 because it's rapid fire 2 and within half range. So I get another couple of shots of that. So I'm now hitting on a 4+, but because they are... Не посмотрел вначале какой-то по... Ну, видимо, малый формат, совсем маленькое поле. Все друг до друга достают. My oath of moment, I'm re-rolling misses. Nice. So it's you've missed got twice. 2. Nice. So 3 hits, I'll take that. So I'm strength 4, Ben. What am I looking at? Toughness 5 for the Von Ryan Sleepers. А Либр в соляру идет, типа, окей. And, you one got went one. through. Okay. I've got no AP on this. So I've got a 4-up save. Let's see if they can do it. Bounces off the chitin. Curses. It's all good though, because I have a psychic power, which I'm going to zap you with as well. Now I'm going to use a Сейчас focus невероятную fire магию attack, десятки. which is risky, but it does have a pip of Так, strength он extra and усиленную also версию, AP. как я понимаю, Nice. использует. You're not going to like this one. Nasty. So focused witchfire it is, D6 shots. Just the one. the one. That can still kill you. Make Here it we go. count. Hitting on Ну, a сами 4 or не more, слипы, I понятно. can re-roll that because of Oath of Moment. Вот для And чего oh, и got тот it. момент So был. crucially, Да, it's да, now да. strength 6 instead of 5 because Yes. it's a focused witchfire attack. 3 or 3 more. or more to wound you. Oh, There it is. it's gone through. Now this is AP -2 now again because it's focused. Straight to 6 up then. Yes. 6 or more, just a 6. No! So how many wounds you got, Ben? 3. On a 5 or 6, I do incinerate you with Psychic Fury. Have some of this. Oh no! It's gone. Nothing I can do about that. One dies. Two Так, bits ну all что-то over на the place. пятерке, шестерке With взрывается, great видимо, power дал comes great дамагом. risk, of course. Морталками, Now, скорее he всего, как я has, понимаю, just потому a что focus сейвов witchfire не power, which было. has the hazardous ability. So on a roll of a 1, he actually takes 3 mortal wounds from tapping into the warp too greedily. He's okay. Got a fly. Lucky. Надо будет глянуть там, кстати, там. Вот Librarian Tantus successfully charged into Von что Ryan's в Leapers Ересе with an есть в нынешней, хотя не могу сказать, что это прям прикольно, это то, что у вас инста, ну, типа, перилы идут в отряд, не обязательно в самом псайке. Но этот один стоит, как бы ему это ничем бы не помогло. Хотя тоже в Ересе нас странно, типа, сам обосрался на кости, его показал на какого-нибудь члена отряда, и он откатился. 7-inch charge. Glorious. As a charging unit, Librarian Tantus gained the Fight First ability this phase. However, Von Ryan's Leapers have the Fight First ability as standard. Now, the player whose turn is not taking place gets to pick the first unit to fight with. So, unfortunately for me, that meant Von Ryan's Leapers got the jump on me. Von Ryan's... Так, это поменялось, как я понимаю, то есть теперь нету правила первого отряда, да, то есть если у всех бить первыми, и то есть не будет вот этого, то есть все, то есть игрок, который защищается, выбирает. Охеренно почаржит чувак. Leapers last out at Librarian Tantus. Now, their Leaper's Talons are -1 AP, which reduced his 2+ armor save down to a 3+, leaving him a little bit more vulnerable than normal, and he suffered 2 wounds in the ensuing combat. Before I was able to strike back, Ben used the hyper-reactive strategy. Ну, фастролы прикольно. Ну, блин, тут столько монтажа, конечно, на это столько сил потратить, да, то есть это под каждый бросок, то есть это не показано сразу, а идет типа подсъемка, затем идет уже, ну, другая подсъемка, он об этом говорит уже, ну, то есть записано это, скорее всего, в студии уже абсолютно не на этим, возможно, ну, куча табличек. Выглядит классно, но это, конечно, надо команду иметь. Так, они -1 эту хит на Либра сейчас складывают. Meaning they would be harder to hit. However, re-rolls from my Oath of Moment enabled Librarian Tantus to strike one of the creatures down with his force weapon.
At the start of my first turn, we both gain a command point. Как понимаю, он еще там мог все-таки включить этот, который сейчас стратегия Armor в контемпт и даже этих. Я не знаю, там, по-моему, была двойка, если двойки или единички, что-нибудь у нас. The first thing I've got to do here is a battle shock test for my remaining Von Ryan's Leaper, seeing as you shredded the other two. Так, I need to get a score of 8 or more on these two dice, as I'm out of Synapse range. Okay. And I've got just exactly 8. Should my Von Ryan's Leapers have failed that battle shock test there, it would have meant that they couldn't contest objectives, it's riskier for them to fall back, and I wouldn't have been able to target them with any of those very useful stratagems as well. So for me, big relief that they passed. Так, то есть нельзя контролировать, нельзя использовать стратегемы. Прикольно, кстати. I want to get hold of those objectives as soon as possible. So my very first thing is to move those termagants riskily close to those Infernus Marines, but it should bag me an objective. Okay, it's a bold stratagem, Ben, but speaking of stratagems, to no one's surprise, I'm going to use my Overwatch. Yep, and I thought you might. Melt as many as possible on the way in. 5d6 shots coming in from the Pyreblasters, Ben. Yikes. Oh, that's pretty nice. good. That is 22 attacks. That's 22 automatic hits thanks to Torrents, Ben. And crucially, strength 5 against your toughness 3. В чем смысл? 3 or more. Сейчас был бы монстром тогда каким-нибудь. That is a lot of 3 or more, Simon. That's a lot more 3 or more than I was hoping for. Like 17 wounds, Ben, and ignores cover as well, so you're down to your basic armor save, my A friend. mere 17 5 or more then, Simon. No problem at all. 8, you've done the unit. 9, 10, you've done them exactly, in fact, to a termagant. I thought you'd blagged it then. Ooh, well done, sir. the scum. I was not expecting the Infernus Marines just to roast the entire squad like that. Как можно не ожидать того, что отряд огнеметчиков убьет термагантов, которые держат? Я понимаю, что это все на камеру, на эмоции, но это такая чушь, типа. Ну не знаю, но если ты первый раз играл в жизни в любую редакцию, вообще в варгеймы, то возможно. Ну окей, поверим. Poor termagants. Допустим, он не It's ожидал. okay though, that might not be the last we've seen. Они действительно Now that бедные, Simon's их убьют used that deadly Overwatch, it's safer for me to move the rest of my forces up in order to claim those objectives and get to grips with those Marines as soon as possible. In this reinforcement step, I get to do the first bit of hive mind cunning and scheming here, as I get to use... Так, что такое? Фаза подкрепления, 1 термограмм юнит from your army. Ты можешь использовать, ну понятно, все, можно отдавать отряды, да? Так, если ваш юнит не уничтожен, верните до D6 моделей. В противном случае добавьте новый юнит к вашей армии, идентичный уничтоженному юниту в стратегическом резерве, содержащим 2d6 моделей. А это можно больше? Типа нет приписки. То есть, типа, у него, если было термагантов, он на 2d6 12 скинул, то 12 придет. Все понятно, все. Только порадуешься за Маров и все. The teaming brood stratagem on that previously destroyed unit of termagants. This means I can return up to 2d6 models from that unit later in the game. I've rolled pretty well here as well, so 8 skittering termagants will be coming back to plague Simon's forces later on. My barb gaunts opened up now on those Infernus Marines, and they killed one of them as well, even though Simon used gene-wrought resilience on them. Some other good news for me here is this means those Marines are now slowed down due to the disruption bombardment they... Ну, типа ТФКшки, то есть, я как понимаю, они какой-нибудь дрянью, какими-то там, не знаю, тиранистскими маленькими червями стреляют или это. -2 к муву, чарджу и адвансу. И это, судя по всему, не стратагема, то есть просто пассивный эффект. just taken from the barb launchers. It's your fight phase now. I would normally get to pick the first unit to fight with, but you've got fights first on your Yes, Von Ryan's they Leaper. do have that baked in. So here we go, hitting on a 3 or more. Already.
Oh, that's terrible. Oh, it is terrible. He's only hit you twice. Oh, no. Okay, I'm going to need a 4 or more to wound you here as well with your Terminator toughness. Oh, that's 2, though. I've got 2. That's good. So I'm down to 3 up saves because AP -1, aren't you? Yes, So that's there we go. right. Oh, I got 1. Just Scratch 1. me again. Let's see what your librarian's got to say in response then, shall we, Simon? He's going to ask you a few questions, Ben. Is he now? Hitting you on a 3 or more. Они чем-то заливаются у Бакмана, вот However, этого, походу, что такими he's still веселыми. affected by the oath of moment, so his absolute failure there can be Я в жизни redeemed. не Here был he is. таким That's воодушевленным. what he I has did. redeemed himself a bit as well, twice as well as he did last time. Strength 6 is winning on 3 or more, and he's got He's them both got through. 2. AP -1 and damage D3, crucially. Okay, 5 or more from me here. That's 1. Oh, 1 through. Don't you dare roll a 5 or 6 again. There it is. Oh, there it is! Oh, no! Ah. You've done him again. Yeah. Oh, Each D3 psychic energy damage. blasted through your mortal wound. There he goes. As Librarian Tantus was just too far away to be able to consolidate into my psychophage, he's consolidated towards the nearest objective. That's my first turn done. Let's see how battle round 2 goes. Well, I've got this lovely little piece of terrain here that I'm just going to plonk down there. The teleport homer doesn't actually have any specific rules in combat patrol, but I'll be honest, I put it down because I thought it was cool. A pretty good opening battle round for me there. For the loss of only 1 Space Marine, I've managed to... То есть в этом режиме спецправил, насколько я помню, там что-то типа того, что можно в фазу противника упасть. Ну и здесь ему и падать негде, у него термос... Хотя нет, у него термосов, по-моему, нет же еще на столе. Или в этом комбат-патруле нельзя использовать. Непонятно. Take out 2 of Ben's units. And, of course, I've got my Terminators about to arrive into Battle Round 2. Fantastic. With the Psychophage now in a position to directly threaten my lines, Интересно, они продержатся? То есть я считаю, в таком репорте им просто критически важно сыграть 5 раундов, потому что главная проблема 8-9 это то, что игра не длится совершенно 5 ходов. Абсолютно. Если там мы уже, про Ересь тоже, про новую, потому что в Ересе, скажем так, Damage Creep поднялся, но в первой редакции Ереси спокойно можно было зачастую 6-7 ходов играть, да и в старую Ваху тоже, да. А тут как бы даже мы в Crusade балансили, не балансили, играли в Crusade там у себя в клубе, а один хрен половина игр за 3 хода завершаются. Поэтому им важно, я считаю, все-таки продержаться. With Librarian Tantus now on less than half of his original number of wounds, he was now eligible for a battle shock test. But as a noble champion of the Ultramarines, he passed it with flying colours. At the end of the phase, I scored... В этом мне, кстати, непонятно, то, что, типа, зачем индепам сделали, что они тоже побежать могут. В большинстве своем, типа, пусть там, не знаю, одинокий индеп бродил бы. Странно, потому что, как понимаете, теоретически я видел по правилам, то есть тот же примарх, например, может чего-то испугаться и побежать. 5 victory points for securing that objective with my Infernus squad. I then used duty and honour on that exact squad as well to ensure that even if they moved away from it, that objective... Это уже популярная билка, я ее видел у многих, типа, во всяких фэкшн-фокусах. Понятно, типа, на самом деле есть да, то есть я из реальной игры могу пример привести, где я вот одну из последних 9 играл, когда мне уже надоедало, и вот там то против тиранидов, кстати, ультрой против тиранидов играл, и, блядь, это была супер странная игра, вот это записывание в табличке и вот сидение на точках, и это так скучно, да в жопе, если честно. И возможность оставить точку отрядом и по-прежнему ускорить, то есть пойти чем-то заниматься, я считаю, это крутая билка. In the movement phase, my Infernus squad moved towards the termagants nearby, make sure they were in range of their pyre blasters, but crucially not within 9 inches, so Ben wouldn't be able to use his skulking horrors ability to potentially scuttle out of range. Of course, that little teleport homer there is flashing. Это, кстати, сейчас мы его увидим еще. It was time to bring on the Terminators, so I used the... Это знаменитый капитан, между прочим, ультрамаринов. Причем у него все дефолтные минки, ультры, по факту его обозначили. Северус Агиман.
дефолтная старая минька, предыдущий капитан в Термоморе и этот. Все, у нас капитан, по-моему, сначала был, если не принять память, второй, потом стал первый. Это самый незаметный персонаж ультрамаринов, настолько, что даже минька, это дефолтный капитан все время. В лоре он что-нибудь поговорит с кем-нибудь, там, с каким-нибудь другим персонажем ультры популярным, и все, и всю книгу его не видно больше потом. Deep strike rule to teleport them directly into the action. Ben used fire overwatch on my Terminators with his barb Так. gaunts. But, of course, these were Terminators, not Termagants, so they only suffered 1 wound as a result of that overwatch. Once again, my Inferno squad opened fire, literally, on another unit of Termagants, this time killing... Так, это Overwatch, я не совсем. То есть это Overwatch сейчас есть и на приход из резерва, как я понимаю, работает. То есть не только когда тебя чаржат. 8. With those last 2 Termagants slain at the hand of Captain Octavius, that meant that I scored another 2 victory points from Wrath of the Emperor. Brace yourself for some assault cannon death, Barb Gods. 6 shots coming in at you. Yeah. Oh, that's quite a few as well. Is that all of them? All 6 hits. So when you want a 3 or more, Ben, and if I get any 6s... Oh, it's got 2! Like that. Amazing! Yeah. What do they do, Si? As if on cue, they are devastating wounds, so they... Так. Ну, морталки на шестерке, как я понимаю. inflict a mortal wound equivalent to the damage, so which is You've 1. blown 1 away from the unit already. Yeah. Very nice. 3, 4 or more saves then, Si. Oh, no! Done 2. You got another one! Exactly 2 die. Это опять же все прикольно выглядит, но синематик-то только один, и на следующие батрепы уже. Despite the best efforts of the Terminator squad, their Stormbolters just bounced off the thickened hide of the Psychophage. Librarian Tantus unleashed his Stormbolter into the Psychophage, but was ineffective. However, I now used his Witchfire attack. I decided not to focus it because the hazardous ability, wounded as he is, may well have killed him. But I did manage to inflict 2 wounds on the Psychophage with his Psychic attack. Librarian Tantus charged bravely into the Psychophage. My Terminator squad attempted to charge it as well. I was unsuccessful in my first roll, but I was allowed a re-roll due to Captain Octavius's unstoppable valor ability. However... Roll, charge roll, смотрит. Это капитанская билка или апгрейдная, как я понимаю? То есть они говорили, что есть апгрейды на детач и где можно героев апгрейдить. But that roll was unsuccessful as well. Librarian Tantus has charged, so he gets fight first. So it's his moment to shine. Yes, and he'll need to shine brightly here, Si. He's got 4 attacks, hitting on a 3+. I'm re-rolling those 2 misses, thankfully, because of both moments. That's a good start. He's whacking him at strength 6. So I'm going to need 5 or 6. Oh, he's got 1. 4 or more in his armour. Yeah! Oh, Clobbered around the head got with one. a force weapon. Crucially, D3 damage. Oh, That's 2. that's 2. Can I feel no pain on either of these? Let's see. Oh! We're hitting you on a 2 or more now, thanks to the Psychophage's feeding frenzy going on. Oh, I missed once, but that's still 6 nasty hits through. And with these, it's 2 or more to wound you, thanks to the feeding frenzy. And because you're a psyker, any rolls of 4 or more here will Ну, be тебе видно механику, да, тут two показывают, mortal. типа Below Half Strange, что у Либрая меньше половины вундов, против них правила активируются. Ну, то есть, типа, раненые модели, против них будут... Ну, кстати, прикольная штука. То есть, есть правила, которые работают против уже... Ну, в качестве... Если это герой или одиночные модели раненые, соответственно, если отряды, если потеряли определенное количество моделей. То есть, скажем так, добивать слабых. Прикольная идея, на самом деле. Wounds. Needed to roll absolutely horrifically here, Ben. No, I've ripped him apart instead. Just out of morbid interest. There's 4+ in vulnerable saves. Отражение So that's того, a что у total of нас 10 wins. модели At the end of my second получают turn, ранения. I'm on 7 victory points. Into my turn 2, as it's now the second battle round, and my warlord is on the battlefield, I get to choose an objective I control to retrieve intelligence. Что-то пропустил он, то ли он попытался, все-таки это был чардж, и я бросок чарджа не увидел, типа Кэп не дочарджил. I've gone for the one controlled by my Psychophage and gain an extra command point. I've decided to use my Terror of Vardengast's Shadow in the Warp ability to force those Marines to have to take a battle shock test right now. My Terminator captain and his squad then
Need 6 or more and 2 dice. Yep. Oh, I just got it. Oh, and my Infernus squad. Oh, they well and truly failed it. Most importantly for me, no Overwatch stratagem on those horrible pyroblasters. I control 2 objectives, netting me 10 victory points. With this movement phase, it's time for the Tyranids to start closing the net on those Marines, and I'm going to try and keep them pinned. One unit I've not moved here is my Barb Gaunts, and that's because their Barb launchers have the weapon ability Heavy. This means that if I remain stationary with their unit, I'm getting +1 to hit anything they're shooting at. In this reinforcement step, those 8 termagants that I used the Teeming Brood stratagem for earlier on get to arrive. I also used that stratagem again on the other destroyed unit of termagants. I didn't roll as high this time though, and only 4 of them will be returning. Unleashing a psychoclastic torrent upon those Terminators, my Psychophage has managed to melt one into mulch. My Barb Gaunts have opened up now, splitting their fire between the Terminator squad and the Infernus Marines. They've managed to kill 1 Infernus Marine, and now both of those Marine squads are affected by the disruption bombardment. My Termagants fired their flesh borers, but didn't do any damage to the Terminators this time. My Psychophage made its charge into those Terminators, and my Terror of Vardengast is ready to get to grips with those Infernus Marines as well. So, your fight phase, Ben. Again, I would normally get to picking it to go first, but both units Yes, I'm going to start with my Warlord. Vengeance for the Termagants. Exactly, he's got 6 attacks and he hits on 2 or more here. 5 through, these are strength 6 as well, so I'll be wounding you on a 3 or more. Oh, no. 4. That's 4 through for 3 Marines. I'm on 4+ saves. Oh no! Oh, the AP's made the difference! He's done him! My Psychophage really wants a piece of your Terminators, and I'm going to use Voracious Assault stratagem at this stage. То есть он убил ни хрена, и там типа липеры или что были, и остались. И просто и тиранитских этих гантов, которые бесконечно будут прибегать сейчас. Ну ладно. А виктори-поинты уже захватывать-то по сути нечем, потому что огнеметчиков сняли, Либер сдох, Термосов покоцали, так. Все понятно. Здорово, когда в клуб в Ересь играть придешь? Зачем? Зачем? Можно сидеть и смотреть, как играет кто-то в десятку, чем играть самому. С Новосиба, как я понимаю, да, пришлось тогда уехать на работе. Тяжко жить на 2 города, скажем так. Вообще, если на этих выходных есть возможность сыграть, то предварительно, возможно, но точно скажу, в пятницу, я думаю, даже мог бы прийти поиграть. Ну, в смысле, в пятницу могу сказать. Я понимаю, вы только по воскресеньям собираетесь здесь в клубе. Кстати, странно, такой большой город, и типа только по воскресеньям люди играют. I'll be hitting on 2s and re-rolling, and he gets d6 +1 attacks. Сейчас меня уже, блядь, в клуб не пустят, скажут, ты уже дохера выпендриваешься, еще не пришел уже это. Нас высказываешь, как мы должны играть, по каким дням. Не-не-не. Got 5 attacks here, hitting on 2s. And I get to re-roll that 1 thanks to the Voracious Assault. Какие роллы? Никакие, только у Маров должны быть роллы в этой редакции. Это единственная хабилка. There's 5, Simon. 3 or more to wound here with a 6, causing devastating wounds. Все, и морталки, все понятно. There's a devastating 2 wounds through. So I got 3 ups. Here we go. Ага. One failed. Got one. So that just kills the one chap that was fighting. Ну, можем вот прямо сейчас на стриме тогда предварительно забуриться, и я бы, в принципе, сыграл на 2000. У меня есть одно обстоятельство, которое может это... Ну, такое... Всегда же нужно себе отмазу, скажем так, придумать. Я хреново полечил зубы, будучи в Новокузнецке, и сейчас это, скажем так, встало. И завтра снимок еду делать, и честно себя это... Ну, вроде чистку сделал, неплохо себя это там нашел, где кариес, там вроде так. Такой кариес, ничего суперсерьезного, но не сильно зубы болят. Но я думаю, нормально все будет там лечиться на следующей неделе. Да я думаю, нормально, можно, в принципе, в воскресенье сыграть. It's time to unleash some veteran instincts. So I'm going to use that stratagem. Можно даже попробовать, например, какую-нибудь миссию глянуть в новой книге, которая была. Я не смотрел ее еще. Вот.
My captain is going to stab out to your psychophage here, Ben. It's got 6 attacks, hit on a 2+. Crucially, it's got a 6. So I'm going to reroll that as well because you've got the target of my oath moment. That's another lethal hit. I'll take that. Lovely, lovely, lovely. So with strength 5, he's going to need a 5+ to wound you, but I can reroll due to veteran instincts. And he's got 2. I'll take that. Yeah. And just the 2. But of course we've got those 2 lethal hits as well. So that's a total of 4. 5 or more saves thanks to that -2 AP. That captain is very angry indeed. No! It's pretty good. That leaves me with 4. Понял, дамаг я так и не понял, они так оружие не показали. 2 дамага, как понимаю, прошло, то есть там было мастеркрафт, это написано, и релик. Ну как там в названии релика, в описании мастеркрафт, это мастеркрафт, это меч или релик. No pains to make. He's not quite fine, but I did save another 2. Next up, we've got 2 very angry Terminators with Power Fists who are going to try and repeatedly punch you. Nice. So I'm hitting on a 2+. Some strength 8. Toughness 9. So I need a 5+ to wound you. У нас недавно Нисаны против Хрусей вроде на 4К играли. Ой, это долго, нет. На первый прийти хоть надо хоть познакомиться, хоть клуб посмотреть, людей посмотреть, познакомиться, так спокойненько прийти. Это двушка, я думаю, самое то, чтобы поиграть. Ну, по формату. В принципе, можно и 2 игры успеть сыграть. Reroll those 2 failures. That's still 4 wounds though. We're talking at -2 AP here. А народ вообще играет? То есть, ну, вот, например, как на этих выходных. Просто, как понимаю, я в том чате, который мне кинули, там люди, ну, просто такой чат для переписи, люди переписываются, просто, как понимаю, договоренность об играх где-то в другом месте происходит, да? He's done amazing! Done amazing! 2 through, potentially. The field. Так, ФНП. No pain, 5 or more. Вот им бы в табличках писать не это правило, а конкретно какое у него. То есть, ну, он говорит 5 или это, я понимаю, конечно. No, he takes those 2. My Terminator Sergeant's going to step up with his power weapon. Fury the First means he hits on 2+. And... Так, но стратегема осталась, получается, старая термосовская. Плюс на тухит всем раздать терминаторам. He's going to reroll that one. So there we go. Look at that, 4 hits. Nasty. Strength 5, so when you're on a 5 Toughness or 9, yep. Oh, it's got 2 as well. Because of the combination of veteran instincts and at the moment, I'm going to reroll those. I just got the 2. 2 saves of 5 or Так, и еще тоже там ветеранский инстинкт. more thanks to that 2 AP. He's saved it! He's fine! That's my warlock. Ну, сержант, даже если он пробил своим сраным мечом на 5+, это не дало абсолютно ничего. Это как бы классика, потому что бомж с силовым мечом. I get to score an extra 4 victory points. Да, еще по какой-то невероятной причине вторичка у тиранидов за каждую убитую модель. Это если кого-то убил 4 ВП, а у капитана 2 ВП. Это нечестно уже. Да, я пригласил договариваться об играх. Вот. Я так понимаю, там больше такой дружеская атмосфера царит, многие люди друг у друга просто там на хатах играют, собираются. The Space Marines are down to just 1 unit, whilst the Tyranids are swarming over the battlefield, claiming objectives for themselves. I may be down to 1 squad, but those Terminators are more than capable of dealing with anything that the Tyranids can throw at them. The start of battle round 3, it was time to pick a target for my oath. Ну, уже я вижу, что вот то, что я перед собой смотрю, это херовая презентация редакции. Ну, не, репорт офигенный, сделано круто. Все эти верлеи, таблички, все нормально. Там пока за исключением вот этого, что они на щитке у явного сержанта заехали белым цветом. Допустим, прикольно, террейн, базара 0, все как бы круто, подсъемки, ролики вставили. Но у нас 3-й ход тиранидов, мы прекрасно видим, что они выиграли игру, ну типа абсолютно без шансов. Мы видим вторичку, которая почему-то тираниды вдвое больше, чем Мара зарабатывает, за одинаковую по факту вторичку. Мы видим уже, что, ну, воскрешение юнитов, Feel No Pain и так далее, как бы, роляет. Ну, то есть, как бы, термоганты просто волнами за бесплатно приходят, скажем так. И, как бы, это уже закончилось. В чате снова общаются, логично же, ну-то...
То есть я к чему? У меня главная претензия это какой-нибудь условной восьмерки, девятки, но я говорю, что даже по фану, даже в каком-нибудь крусейде игра ни хрена не длится 5 ходов, хотя бы 5 ходов в крусейде. Я говорю, банили юнитов в кучу, банили всякие самые вот эти штуки жесткие. Но в компании при этом участвовали Дарк Эльдары и Тау. Как бы и остальные участники, скажем так, мароподобные, просто, отъезжали за 3 хода. Чё как бы не старались. И играть в этот крусейд не было особо никакого смысла, потому что, а чё толку, как бы, эти все ранения получают то есть и балансить задолбаешься. Ну и плюс надо учесть все-таки то, что как бы надо отталкиваться от того, каких людей модель. Ладно, я опять разгонялся. Может, сейчас вот возьмет капитан просто вот отсоединится, не знаю, и в две стороны пойдут с терминаторами и просто завалят все живое. Moment in my command phase. I chose the psycho phase because it's wounded but not dead yet, and I plan to make it dead. Решение юнитов должны были, по идее, проливать результат на лицо. Да. Когда они воскресают только с одной стороны, это становится странно. Нужен апотекарий, короче, сложно, но здесь апотекарий только в сраном грависе, он бы все равно ничего не сделал. Bonus command point. It's my fight phase, but of course I've got the units to fight first. So That's right. Какие же они это, какие элегантные, какие артикулированные. Hey, my psychophage is D6 plus 1 attacks. Right. Only the 4 attacks, but they do hit on 2 or more thanks to that feeding frenzy. Но это та обилка, которая активируется, когда отряд потери получил. Oh, it's nice. Это мне нравится, я уже говорил. Very nice. Through. Oh, one's gone through. Got one. That's 2 damage, yeah. Right, I think it's time for my captain to step up to the plate and unleash the wrath of the Emperor by smiting you most mightily. So here he is, 6 attacks, hitting on a 2+. That's got to be rather at this moment. Because I like it. And, no lethal hits, sadly, but he's got a 5+. Yes. And, so that's 3 wounds in total, Ben. They are -2 each and damage 2, crucially. 3, 5 or more saves for my psychophage then. Oh no, he hasn't made any of them! Okay, it's alright, it's okay, Mr. Psychophage. We've still got a feel no pain to come in here. Only 6, 5 or mores to make. He'll be fine. He's done him! But you have done him just. With the psychophage now slain, Ben needed to roll for its deadly demise ability. So I'll roll the dice for this unit, and on a 6, they're in trouble. Uh-oh. Don't do that. There we go, Sai. Deadly Demise does go off. So that means there's a mortal wound onto your Terminators. Oh, wounded Terminator. Taken one as he goes. Unfortunately for me, though, I think, yeah, that's true. Yes, that's going to be one of my Terror of Vardengast as well. Yeah. An exploding limb went flying in its own direction and lodged in his chest. Варвульф сейчас съест There goes the Psychophage. Финита ля At the end комедия. of that turn, we're tied on 14 victory points apiece. Going into turn 3 for me, I've chosen the objective controlled by my Barbgaunt. Он получил, он получил очки. Все, короче, я был прав. Все, игра разворачивает. Все, терминаторы развалятся. To retrieve intelligence from this time, earning me an extra command point. In my movement phase, I've moved to secure my objectives and to threaten the one controlled by the Space Marines. Despite my Terror of Vardengast now being in range of that objective at the top, Simon still controls this, as he has a greater OC value. In this reinforcement step, I've used the Teeming Brood's stratagem again to top up that unit of 8 Termagants back up to their start strength. That unit of 4 Termagants that I rolled for last turn gets to arrive this turn as well, and I've put them on the other side of the board, ready to threaten that objective. Я про эту штуку вообще думал впервые, вот честно не вру, когда мы в Kill Team еще играли в старый, который вот когда во времена вот восьмерки были и так далее, что нужно придумывать по стату, которая дает, и понятно, что не я до этого додумался, это абсолютно на поверхности лежит, я думаю, во многих других варгеймах это есть, они как обычно слезали это откуда-то. То есть это настолько было очевидно в Kill Team, например, прям вот, когда вот стоит какой-нибудь там, не знаю, говно за 5 очков и перескоривает его термос, бесило жутко.
хоть это. То есть идеи правильные есть в этой редакции, вот явно их уже видно. Как бы понятно, что из такого репорта, понятно, что ничего не понятно, как бы. Tough. I've opened up with Но идеи есть everything. We прикольные. haven't done any wounds this time. Time for my warlords to go straight in. What you actually do there? Ее бабаха, она Need to в fire любой overwatch. редакции, ее бабаха и друг от друга не отличается. Assault cannon. То семерка, что восьмерка, что Oh, девятка, it's got a что... hit. Strength 6. Они Even как-то better, такого a вступили где-то в devastating конце wound. шестерки. Oh, Straight Straight through. Nice. Okay, no feel, no pain on him, so I will take that. That leaves him with 4 wounds remaining. Так, да, отмотал к ФНП, что ли, ничего не кидаются. Prime talons at the ready, my Мы все terror знаем, что с этим vanguard терминатором has дальше charged that unit будет. of Кто terminators. смотрел синематик. Time to hit you with my prime talons. I'm going to use voracious assault at this stage as well, so I'll hit you on 2s and I'll be re-rolling. Yeah, if he does well here, it's pretty much game. Oh, it's a good thing I did the voracious Oh, that was assault. lucky, wasn't it? Got another couple there. And it did get me Nice. another couple. Very nice. With my strength 6, I'll be wounding you on a 3 or more here. That's 4 through. Now that's at minus 1 Статистически. AP, Simon, and 2 damage each. Aye, that's not cool. 2 up, down to a 3 up save. Oh no! Почему он за всю игру, я видел даже, что есть Арморов контемпт, который включается, дает тебе плюс своего. Она спасти могла уже в этой игре кучу раз. Че он, вот сейчас бы он просто не получил урона, если бы ее урубил. You have gone through. Специально Valiant сливают, sergeant's gonna have короче. to take one for the team бедных now. My captain has drawn his relic blade and he is going to cut you down if it's the last thing he does, which it may well be if he doesn't. So. Bring it on. I'm going to use Баргульфа veteran instinct нормально as well будет. to make sure that I get any wound I can through. And that'll be a 3+, thanks to his psychostatic veil going on from my Tyranid Well. here. That's not cool, is it? Конечно, That да, is a lethal минусы hit такие straight off the bat, должны быть. and I got another 4 hits as well. Uh-oh. And then we're wounding on a 4+, re-rolling 1s now thanks to veteran instincts. That's another 2. That's 3 wounds, 3 Ben, yeah? 3 wounds through. Minus 2 AP. 50-50. Oh, he's done it! No! He's done it! Exactly 4. Very good. And just with the captain, I mean, didn't even need the Terminator. No. Very nice. Ugh. Running through to the hills. The scores at this stage then are 16 to the Space Северус Marines Агиман and велик, 23 to the конечно, тут Tyranids. Okay, I may have lost 2 of my big hitters in that battle round, but I have a lot more Невидимый герой objectives under my Ультрамара, control and a которого heck of a lot никто more не models помнит than даже, как Simon его does. зовут. Let's see what those 2 can do. Battle round 4, time to kill off those barb gaunts, I think, so I chose them as the target of my Oath of Moment. In the Battle Shock step, believe it or not, I actually managed. Ну, тоже also в момент, да, тут хотя бы как-то. Ну, я вначале же говорил, унылая билка, да, просто до жопы, я не знаю. Так читаешь, что другим фракциям дадут. И даже пофиг, насколько сильно, не сильно. Насколько же это уныло, эти реролы. Сливает Маров, потому что вся коробка будет сам покупать. Тиранидов на распил. У меня одноклубник будет покупать тиранидов. Я не знаю, Маров. Я Маров на распил. Проблема в том, что мне Терминатор это нравится. И у меня есть даже идея потрясающая относительно дредноута из коробки. Вот эти вот дурацкие длинные ножки. Если что-то я вот так вот посмотрел как бы на него, посмотрел на Левиафана туда-сюда и думаю, есть лишние как бы ноги, откуда взять от Левиафана, взять этого дреда и поставить на ноги от Левика. Потому что они как раз, да, он будет, ну, если кто-то будет там доебубо до меня, то в принципе просто подставку можно приподнять будет. Но ноги там прикольные, то есть они такие плотные, там что-то типа такого щитка есть посередине у Левика. Я думаю, нормально будет смотреться. Он будет именно похож на такого Кастоферма тогда класть, потому что Кастоферм, ну, как наплечники сейчас у него. И будет выглядеть классно достаточно. Я думаю, так сделать. Fail my Battle Shock test with Captain Octavius. Ну, офигенная логика, давайте сливать маров. Мары везде продаются. В Ересе вообще одни мары, давайте их убьем нахер всех вообще. Просто сделаем репорт по Ересе и все в землю лягут все сразу. Старых дредноутов насадить. Ну, только что Левик, как бы понятно, что Кастофером и Контемптор там не идут, потому что они маленькие слишком. Couldn't have that, so I used... Левик на самом деле не настолько, он чуть-чуть поменьше,
такой, но он такой сбитый крепче. Insane bravery to make sure they remained combat effective. At the end of the phase, I scored 5 victory points for controlling that home objective. I moved my Terminators towards the Barbgaunts, hoping to get a charge later on in the turn, but in doing so, I moved within 9 inches of Ben's Termagants, and he used the Skulking Horror ability to move them a bit further. Так, ну понятно, то есть могут отбежать. Если мы заканчиваем движение advance или fallback к 9 от них, то они могут помываться на d6. Further towards my home objective, the Sneaky Swine. Captain Octavius killed 2 more of those Termagants, scoring himself 2 victory points. Тут ультрамарин уже живой, еще можно его So тоже here goes my использовать. Sub Cannon's going to gun down some Barbgaunts, and they are the target of my oath moment. So, thankfully, with few of the first, that's hitting on 2+, and I can reroll those 2. There he is. Oh, that really kicked in there. So that is a clean sweep. You'll love to see it. 6 hits, nice. So we're winning on a 3+ for strength 6. And oh, look at that! That's Oh my word! 2 devastating wounds. That's and 1 dead straight out. 4 more wounds. Oh, that is enough to clear the unit. No AP on this. You just need a single 4+ and you're all right there. So 4 or more for me here. Oh, 1 lives, but 2 die. The Barbgaunt's disruption bombardment had thwarted my Terminators yet again, and they failed their charge in their attempt to run it down. Even with the reroll from unstoppable valor of Captain Octavius. They were still stuck in place. At the end of the turn, it's still neck and neck. We're on 23 victory points apiece. Over to my turn. For my battle shock this time, my Barbgaunt has passed their test fine, but my smaller unit of Termagants hasn't. I've chosen to use insane bravery on that unit in order to make sure that they pass their battle shock test here. Controlling 2 objectives now, I score 10 victory points. In combat patrol, there's a special rule affecting battle line units, such as my Termagants here, called secure objective markers. This means once they've got control of those, they're actually safe to move away, and those objectives remain. Я про вот этого, короче, Марина говорю, он все еще на столе, я считаю, он это... All the way through, ультрамарин. Я считаю, он еще жив, он должен помочь. Under their forces' control. With this in mind, I've moved my larger unit of Termagants up towards those Space Marines' home objective, hoping to take that off of them. I moved my small unit of Termagants onto the objective nearest them. Simon fired Overwatch from his Terminators and the captain, shooting down. Да, я тогда не прочитал, да, она может и никогда на черже, да. Ну, то есть просто прибывали из резерва и так далее. Стрелять. Но хоть не по 4 раза, как есть. One of them and earning himself 2 extra victory points with Wrath of the Emperor. Okay, and as it's my reinforcement step now, I'm going to use Teeming Broods on this unit of Termagants. I just killed them, Ben. Leave them alone. Well, quite. So they get back. Ooh, 2 more of their number. My Barbgaunt shot at the Terminators didn't do any damage, but that unit is still affected by the Disruption Bombardment ability. The scores at this stage are 25 to the Space Marines, but 33 to the Tyranids. I would have loved to have done a bit more damage to Simon's force there, but their numbers are dwindling and I'm controlling a lot of the board and most importantly, those scoring objectives. Ben had 3 units left and I had 3 opportunities to kill them. So to help my assault cannon gun down to Термоармор открывается, из него 2 мара поменьше влезают, и по точкам разбегаются. My Terminators Только passed так their могут battle test, выиграть. but despite that, Ben still had a higher OC rating near my home objectives with the Termagants, so that meant I lost that objective, so I didn't score any victory points this turn. I guess I'd have to do it the old-fashioned way. Красиво снято, конечно. In the movement phase, my Terminators remained stationary because I didn't want Ben to use the Skulking Horror ability to sneak away from my Terminators. Time for the shooting phase, and what a glorious one it was too. My Terminator with Assault Cannon promptly gunned down the Termagants that I'd chosen as my Oath of Moment. That was 1 down. Captain Octavius then drew a Stormbolter and blew away the last remaining Barbgaunt. That was 2 down. It was time for the charge phase. Captain Octavius finally passed the charge roll. Woohoo! Those Termagants were going down. Oh, Ben, this is a crucial combat. I need to kill as many as I can, so I'm going to go with Veteran's Instinct here. And I need to keep as many alive as I can, so I'm going to go with a hyper-reactive stratagem here too. Captain Octavius stepping up to the plate. 3 or more. And he has missed twice. Curses, however, that's 2 lethal hits. Быстровато двигаться, на мой взгляд, прям тараторят невероятно. Прям, не знаю, можно поспокойнее все-таки. Поменьше склеек, побольше дать людям там покинуть. 2 dead, in fact. Wounding on 36 минут, вполне бы он мог 45 идти. He's got another one, but he's failed the other roll.
Any save for all these Yeah, guys here? pretty No, much that's it, another yeah. one dead then, is it? The Terminator with assault cannon, come on! He's got 3 hits. He's a strength 8, so he's going to crush heads on a 2+. Oh, we got that one Ben from Veteran's Instinct, here we go. And that is 3 wounds. He has just swatted. Three heads clean from their sword. 3 more gone. All right, that was very good, scarily good. But secretly, I've kept my 2 best. Это, кстати, прикольно, да, что она ветеранская. Наконец-то они ГВ поняли, что типа термоармор не просто типа колобочек, а внутри сидит герой ордена, который прошел через все роты, чтобы дойти до того, что в термоармор сможет засесть. Fighters right here. Какой-то спецправило с этим Who are going to связано. have a go at you now? I'll give you a free shot. They're going to hit you on a 4 or more. Let's see how they do. It's one of them. One of them did it. So there. They will be wounding you on a 5 or more here. Or not, as the case may be. So at the end of that turn, Ben's pulled ahead. He's on 33 victory points. I'm only on 29. So at this point, I think he's got the game in the bag. Somewhat surprisingly, my 2 remaining termagants have failed their battle shock test, so I used insane bravery on them to make sure I could still use stratagems this turn. In the reinforcement step of my movement phase, I've used the teeming brood stratagem on that unit, bringing 5 back. Вот люди в Новосибирске хереют просто. I get to go first. Let the Terminator go first. Okay. 3 attacks with the Power Fist. I'm going to go with Veteran's Instinct because those guys really have to die for honour is at stake at this point. 3 attacks, and he's hit twice. Nice. I'm winning on 2+ because of the Power Fist. Yep. And rerolling 1s because of Veteran's Instinct. And he's just crushed 2 heads. Very, very nice. No saves from me, so blip, blip. What does Captain Octavius have to say then? He's got another 1, 2, 3, 4, 5 to get through. He's got this, don't worry. He's hit on a 2+ for starters. Ну выжили. He's got 5, that's 1 per termagant. Crucially, 2 of those are lethal Есть, hits. конечно, с одновременными драками намного лучше сделано. Да я в целом согласен, да. Мне тоже нравится система. В чем проблема безинициативной якобы системы в десятке, да? То есть у нас типа безинициативная система, но на самом деле ни хрена, потому что у нас есть четкий первый инициативный шаг. Это юнит, который по-любому бьет первым. То есть тот юнит, который он выберет, ну, до этого у нас было просто один из первых юнитов, тут изменилось в этой редакции. Это почардживший, ну, типа вот игрок, кого почарджили, да, то есть защищающийся игрок выбирает, типа. Затем идет следующий, затем следующий, это тоже инициативный шаг. Потом, кто просто бьет, опять же, начиная с игрока одного, потом второго. И затем всякие, кто бьет последними. Если это все выстроить, по факту это на циферке-то также можно поменять. Но единственное, что это зависит не от личных характеристик юнита, а, скажем так, от событий, происходящих, да, активных действий. И прикольно ли это? Я считаю, это прикольно в скирмишах. То есть, когда мы играем во что-то мелкое, это уместно и выглядит прикольно, на мой взгляд. То есть в том же Warcry ты атакуешь, там бьешь и так далее. Все. Следующий активировался, да, то есть с активациями вот эти. А на большой Wargame, ну, я не совсем... Я не думаю, просто не считаю, что система инициативы, она какая-то невероятно сложная, чтобы ее там надо было вырубать. Мне даже дело больше, может, не только в инициативе, а в сравнении weapon-скиллов. То, что, не знаю, в девятке там на 2+ бьет практически любой черактер под любому другому, да, там канониса, которая лупит на 2+ ангрону в щит, как бы, ну, это очень странно. Очевидно, что у нее как бы шансы попасть по нему должны быть. Ну, это для облегчения, скажем так, для убыстрения сделано, но, честно, по опыту игры в девятку быстро она мне не казалась. И в ересь как-то игралась быстрее. Ну, хотя, что еще, я старый пердун и как бы играю преимущественно в ересь. Конечно, мне больше нравится, как в ересе сделано. Еще бы мне нравилось. That's 2 gone. He's beheaded 2. Right. He's got 3 attacks left, 3 termagants to kill, wounding on a 3+. Ну, репорт
Молодцы, молодцы. Дотянули. He's got all three! He's got them! And it's 80 He's minus done 2! So that's done! He's sliced them down! Типа, The last twitching интрига corpses какая-то, of которой нет. the Tyranids are all that's left. Simon's earned himself another 2 victory points here for those kills with the captain. Because I'm going second in this 5th battle round, I actually score at the end of my turn. This means that even though Simon has wiped out my Tyranids, I still score. Так, ну и осталось то, что игрок, который ходит вторым на 5-й ход, скорит свои точки не в начале, а в конце For хода. that objective on the side, thanks to securing it earlier with a battle line unit. So with the 10 points added for armies painted to a battle-ready standard, this leaves the final points as 41 to the Space Marines, Ну, but типа 48 близкую to игру the показали. Tyranids. That was amazing. Ну, очевидно, что убивание своих отрядов башкой куда-то в огнеметчиков не это. Чтобы передислоцировать их, это не лучшие тактические шаги и так далее. Но это прям, да, такой репортик для этого. Я не уверен, что оно все происходило, если честно, так. Потому что я даже в своем репорте записывал, короче, так как кубы по-другому падают, потому что не записался звук. И падают кубы, я понимаю, что у меня не был включен звук, и я просто включил камеру и несколько раз накинул кубики, пока звук похожий не был. Как бы, если я могу это падать, то тут тем более как бы нарезано, но не знаю. Но поверим, что все так и было. На самом деле смотрелось прикольно. And so tight, Мужички those Terminates are харизматичные. nails though. They really are. They took on so many times their own number, killing them by the dozen. But even that wasn't enough to secure victory, Chaz. No, it was a brutal game. Tyranids wiped out only 2. Самое сложное в Вахе — это инициатива, сравнение ВС. Десятки разных правил, про которые нужно помнить, учитывая. Это главная сложность серии имха. Ну, в этом как бы прелесть игры, да, в том, что ты можешь как бы чем больше, с другой стороны. Вот, кстати, это даже лучше, чем Гересе в свое время в ФБ отражалось. Когда ты побеждаешь за счет, да, знания игровой механики, а не потому что ты, скажем так, наэтовался. Ну и в Ересе есть проблемы, типа огромные проблемы, я считаю, в рулсете. Как бы реакции по фазам относительно друг друга. Ну, то есть мы имеем стрелковые реакции, которые нужны всегда везде, и остальные, которые, возможно, ты применять-то особо не будешь. Мы имеем там явные там сильных, скажем так, дредноутов, умаров, кустов, там всяких и аналогичных, там типа монстр-дредноутные по типа юнитов, мехов, да, там мы имеем heavy support сквады, которые 4 раза за ход могут стрелять. Все хэви-оружие бафнули до единого. Хэви-болтером плюс выстрел. На разрывную, получается, вот эту ракету пининг повесили. Сандер на лаз пушки, плюс выстрел валкитки, плюс выстрел рендинги на автопушке, а большим автопушкам на дредах плюс выстрел. Как бы. И ты такой думаешь, то есть повышение всего этого, при этом стрелковые отряды, что уникальные, что те базовые, типа Heavy Support Squad, стоят вообще ничего и могут стрелять по 4 раза. Ну, это куда? Явно баланс надо. И, как я понимаю, не особо у FAQ, и книжка ничего этого не забалансила. Книжка мне вообще понравилась. Они дали 4-го именного персонажа кулакам, блядь. То есть у них уже есть 3. У них есть и преторы красивые, которые уже в норм скульпте. У них есть 3 именных персонажа с нормальными правилами и с миками. И они сами по себе сильные регионы. Им 4-го запихнули именного. Бедные саламандры сидят, у них древняя говно мамонта моделька дредноута, которая еще ничем практически от Кастоферума в легендах, и сраный капеллан с 4-м лепонскиллом, у которого даже модели нет. И вообще офистам просто наваливать продолжают этих. Молодцы, говорю, молодцы, Форжа. Вот. У меня просто знакомый по клубу как раз Саламандр играет. Ух, он доволен, наверное, за имперских кулаков. Вот. Ну, в принципе, все. Репорт посмотрен. 10 это. Понятно, что ничего не понятно. Читать как бы надо уже со всеми правилами, когда выйдут. Смотреть, пробовать. По каналу сейчас немножко с зубами долечусь, живу. В принципе, я планировал книжечку новую с такого с легенького начать. Это как раз книжка по Ересе. То есть разделить ее так на несколько видосов, это достаточно, думаю, несложно будет тем более делать в плане. То есть там бэк из книжки, например, сначала, потом миссии новые, там
коротенько пройти обычную зону Морталис и там в конце общие правила, там типа вот этих. Что там есть нового? И конструктор вот этой трупсы новой, убогой. Как-то так. Всем спасибо за просмотр. Все. До свидули.